Saviez-vous que les histoires sont la meilleure façon d'apprendre l'anglais? Je vous en raconte une qui vous captivera et mieux encore, vous aidera à enrichir votre vocabulaire, votre compréhension et votre fluidité. Restez jusqu'à la fin. Leçon numéro 14, la crise financière de 2008. In 2008, the world was plunged into one of the deepest financial crises in modern history. This economic collapse had devastating consequences that still resonate in many countries. To understand it, it's important to look at not only the factors that led to the crisis but also the government's responses and the impact they had on the global economy. For years, the global financial system had been inflated by low interest rates pushed by central banks, especially the U.S. Federal Reserve. This incentivized financial institutions to grant loans to individuals with poor creditworthiness, also known as subprime borrowers. Furthermore, banks were creating complex financial products, such as derivatives, which mostly contained hidden risks. But the biggest mistake wasn't just the greed of the financial system, it was the intervention of governments. With the intention of preventing a crisis and promoting homeownership, U.S. authorities pressured banks to provide risky loans, and in some cases, forced financial institutions to do so. Instead of allowing the market to set prices for homes and loans, governments encouraged risky and irrational decisions. When home prices eventually began to drop, the biggest disaster was unveiled. Thousands of bad loans led to a chain of bankruptcies, and major investment banks collapsed. In response, governments around the world intervened massively, injecting trillions of dollars into the financial system, guaranteeing the debt of too big to fail banks, and imposing economic bailouts. However, this government intervention only prolonged the crisis. State intervention, instead of solving the problems, distorted the market and created wrong incentives. The bailouts financed institutions that made irresponsible decisions, weakening competition and the free market. Markets need to feel the consequences of their mistakes to correct themselves, something government intervention largely prevented. The free market, though imperfect, is more effective in creating economic value because it rewards innovation and punishes mistakes. Had governments allowed banks to fail, other stronger and more competent financial institutions would have taken their place, without the need to waste public resources. Today, many economists argue that the state's role should be limited and that markets should regulate their own mistakes. In the long run, a free market can offer better solutions for society's economic welfare than state-designed economic policies. Financial crises, however tough, are opportunities to learn and correct imbalances created by government intervention. Maintenant, nous allons résoudre les 4 questions pour vérifier ce que tu as compris. Tu peux arrêter la vidéo si nécessaire. What were the main causes of the 2008 financial crisis? Quelles ont été les principales causes de la crise financière de 2008? Why was state intervention a mistake during the crisis? Pourquoi l'intervention de l'État a-t-elle été une erreur pendant la crise? How did government intervention affect the decisions of banks? Comment l'intervention gouvernementale a-t-elle affecté les décisions des banques? What solutions do many economists propose to avoid future financial crises? Quelles solutions de nombreux économistes proposent-ils pour éviter de futures crises financières? Les 10 expressions principales de l'histoire sont les suivantes. Deep financial crisis. Crise financière profonde. Low interest rates. Taux d'intérêt bas. Complex financial products. Produits financiers complexes. Government intervention. Intervention des gouvernements. Credibility of the financial system. Crédibilité du système financier. Chain reaction. Effet en chaîne. Economic bailout. Sauvetage économique. Massive capital injections. Injection massive de capital. Reward innovation. Récompenser l'innovation. Punish mistakes. Pénaliser les erreurs. Nous allons répéter l'histoire en anglais, traduite en français petit à petit, pour affermir ce que tu as appris. In 2008, the world was plunged into one of the deepest financial crises in modern history. En 2008, le monde a été plongé dans l'une des crises financières les plus profondes de l'histoire moderne.
This economic collapse had devastating consequences that still resonate in many countries. Cet effondrement économique a eu des conséquences dévastatrices qui résonnent encore dans de nombreux pays. To understand it, it's important to look at not only the factors that led to the crisis but also the government's responses and the impact they had on the global economy. Pour comprendre cela, il est important d'examiner non seulement les facteurs qui ont conduit à la crise, mais aussi les réponses des gouvernements et leur impact sur l'économie mondiale. For years, the global financial system had been inflated by low interest rates pushed by central banks, especially the US Federal Reserve. Pendant des années, le système financier mondial a été gonflé par des taux d'intérêt bas poussés par les banques centrales, en particulier la Réserve fédérale des États-Unis. This incentivized financial institutions to grant loans to individuals with poor creditworthiness, also known as subprime borrowers. Cela a incité les institutions financières à accorder des prêts à des personnes peu solvables, appelées subprime. Furthermore, banks were creating complex financial products, such as derivatives, which mostly contained hidden risks. De plus, les banques ont créé des produits financiers complexes, comme les dérivés, qui contenaient principalement des risques cachés. But the biggest mistake wasn't just the greed of the financial system, it was the intervention of governments. Mais la plus grande erreur ne résidait pas seulement dans la cupidité du système financier, mais aussi dans l'intervention des gouvernements. With the intention of preventing a crisis and promoting homeownership, U.S. authorities pressured banks to provide risky loans, and in some cases, forced financial institutions to do so. Dans le but d'éviter une crise et de promouvoir l'accession à la propriété, les autorités américaines ont poussé les banques à accorder des prêts risqués, et dans certains cas, les ont forcées à le faire. Instead of allowing the market to set prices for homes and loans, governments encouraged risky and irrational decisions. Au lieu de laisser le marché fixer les prix des maisons et des crédits, les gouvernements ont encouragé des décisions risquées et irrationnelles. When home prices eventually began to drop, the biggest disaster was unveiled. Lorsque les prix de l'immobilier ont finalement commencé à baisser, la catastrophe la plus grave a été dévoilée. Thousands of bad loans led to a chain of bankruptcies, and major investment banks collapsed. Des milliers de prêts non remboursables ont entraîné une chaîne de faillites et les grandes banques d'investissement se sont effondrées. In response, governments around the world intervened massively, injecting trillions of dollars into the financial system, guaranteeing the debt of too big to fail banks, and imposing economic bailouts. En réponse, les gouvernements du monde entier sont intervenus massivement, injectant des trillions de dollars dans le système financier, garantissant la dette des banques trop grande pour échouer et imposant des plans de sauvetage économique. However, this government intervention only prolonged the crisis. Cependant, cette intervention de l'État n'a fait que prolonger la crise. State intervention, instead of solving the problems, distorted the market and created wrong incentives. L'intervention de l'État, au lieu de résoudre les problèmes, a distordu le marché et créé de mauvais incitatifs. The bailouts financed institutions that made irresponsible decisions, weakening competition and the free market. Les plans de sauvetage ont financé des institutions qui ont pris des décisions irresponsables, affaiblissant la concurrence et le marché libre. Markets need to feel the consequences of their mistakes to correct themselves, something government intervention largely prevented. Les marchés doivent ressentir les conséquences de leurs erreurs pour se corriger, ce qu'une intervention de l'État a largement empêché. The free market, though imperfect, is more effective in creating economic value because it rewards innovation and punishes mistakes. Le marché libre, bien qu'imparfait, est plus efficace pour créer de la valeur économique car il récompense l'innovation et punit les erreurs. Had governments allowed banks to fail, other stronger and more competent financial institutions would have taken their place, without the need to waste public resources. Si les gouvernements avaient laissé les banques faire faillite, d'autres institutions financières plus solides et plus compétentes auraient pris leur place, sans gaspiller des ressources publiques. Today, many economists argue that the state's role should be limited and that markets should regulate their own mistakes. Aujourd'hui, de nombreux économistes plaident pour une limitation de l'intervention de l'État et permettent au marché de réguler ses propres erreurs.
In the long run, a free market can offer better solutions for society's economic welfare than state-designed economic policies. À long terme, un marché libre peut offrir de meilleures solutions pour le bien-être économique de la société que les politiques économiques mises en place par l'État. Financial crises, however tough, are opportunities to learn and correct imbalances created by government intervention. Les crises financières, aussi dures soient-elles, sont des occasions d'apprendre et de corriger les déséquilibres créés par l'interventionnisme gouvernemental. Si tu veux aider la chaîne, mets un j'aime et abonne-toi. Continue de pratiquer et on se retrouvera à la prochaine leçon.